Good evening, everyone. We are beginning the press conference with the head coach of Maccabi Tel Aviv, Mr. Oded Kotash. Please, coach. All right. Not much to say. I mean, we came here with in a difficult situation. Under those circumstances, missing key players, we knew it's going to be challenging. But bottom line, I can be really proud of the character that we showed. We kept fighting. We keep our heads up, and basically that's what we need to do in that time. We miss some key players. Hopefully the injury will come back. Maybe we find a way to sign one or two players that can really help us to go through that difficult situations. Coach, hello. Talking about the first quarter where Maccabi was outscored by a large number, what happened in that first 12 minutes of the game where Zalgiris ran ahead and didn't look back? We're missing our two main point guards due to injury. Sabin is great for us, but is not with us for the whole week, so it's tough to find a way to practice. And we can't play our normal game, not offensively, not defensively. We have to find a way to cheat the game. But probably you cannot cheat in basketball. And I'm saying, and I told the players in halftime, we have a lot of excuses why it can be perfect for us. But we try, especially in that time, not to find excuses. We have to find a way to keep our heads up and to stay together and go through that difficult time. That's it. You also mentioned about adding a few new players. Two coaches in the EuroLeague already mentioned that the pool is really thin and it's hard to find new players. Do you agree with that statement from other coaches, for example, Andrea and Peneroya from Barcelona? First of all, you brought up great names, so obviously I agree with them, whatever. But I can also say that the market is really tough, and we are struggling with that. But as we keep fighting on the court, we try to do our best off the court. Obviously, Rokas Ekubatis didn't play today. He has an injury, but what could you comment about his signing from your perspective, and are you looking forward to getting him back to the roster, and what is your vision for him? We love Rokas. We love him. He's a great guy, and I think he's a high-level player with a great upside, and we're really looking forward to get him back, hopefully on Saturday. Yeah, and obviously in a week you will be back here in Kaunas. Last year we were here in Panevėžys playing against Fenerbahce. How hard is it to keep on those hard travels, from back to Israel, Kaunas, another city, and how does it affect the team, honestly? Extremely tough, and that's what I said. We have all kind of excuses, but we can use it. We have to stay strong, and we have to put things in proportions. There are some things going through in our country that are more important in basketball. So we try to keep things in proportion, but basketball-wise, professionally, it's really extremely difficult. Yeah, and one more question from me about Žalgiris. They started the season 4-1. They have obviously a leader, Slovene Francisco. Dovis Giedraitis emerges this year. What kind of a potential this is from your side as a coach and as a basketball viewer? First of all, it's one of the best places, if not the best, to play basketball. It's great atmosphere. I mean, it's a basketball nation, and I love it. And I'm really. It's really nice to see and to experience. Lithuanian teams always play hard. I love Lithuanian basketball. I have a lot of respect, and also they have a great coach. So I really like him, and he's doing a hell of a job. And wish Zalgiris good luck. Thank you.
Hello, Coach. This was the first EuroLeague game for Meyer this season, obviously because of the injury situation and other stuff. What do you expect from him, and what do you think he has to improve the most this season? Obviously, I expect from him exactly what he gives us. He gives us upside. He's a great kid, hard worker, extremely hard worker. He's really young. He needs those games. He needs his experience, and I'm really happy for him, for the team to have him. Great future I see for him. Now with this situation having to travel back and forth between the cities, there's one thing you have to deal with as well, is Saban's refusal to come back to Israel. How do you schedule practices, and how do you accommodate his choice not to be with the team in Israel? As I said, the circumstances is really tough. We have all kinds of excuses. That's one of them. It's not about Saban. And we knew when we signed him that him and his family decide for now not to go back to Israel. We respect that. I mean, we love him as a person. He's really professional. We are really happy that he's with us. I think for us and also for him, it will be better to be together, and hopefully things will change. Either him in his personal life, or maybe us in Israel. Hopefully we all live in peace, and then we can go back to normal. But that's the situation for now. I mean, we can really plan. We can really see month ahead. We see day by day, week after week. Okay, last question here. Hello, Coach. Before the trip to Kaunas, you had mentioned that the team is going to organize a practice at the midnight. Have you ever trained so late in your career, and how did the team do? We didn't have a practice. You talking about yesterday? Yeah. No, we didn't have. We had to cancel the practice. That's part of our difficulties and that we are facing. Okay. Thank you, Coach. And now comments from Zalgiris head coach Mr. Nepamirškite.
It was a tricky game because we played against a team that is going through many adversities, and they have antibodies, they have resilience, and we need to play an excellent first half. Defensively, offensively, energy standpoint, we were, first quarter was wow. Then, because Maccabi has values, and as I said, they have great resilience. They started strong, and we were not accurate and disciplined as we were in the first half. But we won. We deserved to win the game, and of course, we took advantage about that they miss some players. We also miss players, but it's not the same. And we played with a standard rotation. We were good, especially defensively. We controlled the boards, and it's a good moment. It's another win. I don't look at the record. I just know that we have to be ready on Sunday, then again another double week. It's a no mercy schedule, and we will need some other players to step up. This is how you handle this schedule and the demands of this EuroLeague campaign. Coach, a couple of questions from Žalgiris Insider subscribers. One of them asks about Brian Dunstan defensive effort. Does he have the fastest hands on the team? Today Brian played a great game. He was extremely consistent defensively, and helped us also to, when we miss the shot on offense, he was ready to tip in the ball, and he's our veteran. He's been through many things, and this is exactly the reason why I wanted him here, to show us the way. And we have two young big guys, and I believe that he is the perfect mix for our, let's say, youth. Another fan praises the wide rotation that Žalgiris uses this season and asks, does this how the whole vision of you before the season fulfills on the court, and do you have any joker card left on this rotation? I don't believe in joker cards. I believe in human beings. I believe that now it will be very, very difficult that all the players that roster plays good at the same day. The thing is that I want to have everybody in the same rhythm. And now my focus is on Brady and Luki. Brady coming back from an injury, missing rhythm, and he was good in the first half. Then I went with a different alignment, and I believe that you saw today how difficult was the game for Sirvis, and he played two very solid games, okay, on the road, and now it felt a little bit that this is the first EuroLeague campaign for him. But this is the reason I want the long rotation. I believe that Ule played an amazing game, Mitchell played an amazing game, Iggy gave us a great burst in the first half. So my job is, I don't believe in jokers. I believe in daily work and the motivation and the desire of the players to improve and be the best version of themselves. Hello, Coach. Which aspect in this game you as a coach enjoyed the most? The win. It's just the beginning. With me, the win stays second.
and the loss stays for days, months. So I'm thinking and rewinding the game in my head about the thing that we have to improve. For sure, it's ball movement. We had a great ball movement in the first half, less in the second half. Okay, our way of playing offense and defense cost us a lot of energy, but I believe that we can be better than that. What is the main reason of that contrast in the first half, comparing the first half and the third quarter? What do you mean? Say it again, please. How could you explain that kind of contrast? You played great in the first half, and that first quarter was a little bit a slump, and how you can... It's not nuclear science. We were excellent. We dropped a little bit on everything, and they raised their level. It's always another team. This is not winter skiing. This is not tennis. And there is contact. There is chemistry of the player. There is another team. They found an alignment that was very athletic. Okay, and we stopped moving the ball. So it's one thing goes down, another thing goes up, and the game changed. Despite the tough double week in Italy, you put Ignas Brazdeikis in the starting five. Overall, how important for any coach to show that kind of trust in his player after tough games? Whatever I say, it's not important. I respect your question, but the thing is what I do with my players every day. I'm very demanding. I'm hard on them, but I'm the first fan of my players. And after a tough week, when somebody is in the hole, what you have to do? Give your hand and take him out of the hole. And then if a player has talent, like Iggy, he'll play. It's very simple. Coach, hello. Firstly, congrats on the victory today. And talking about Maccabi team, we know that the team is really good at working off handoffs, plays a lot without the ball. But how did you see the communication of your team in defense and throughout the whole game? And in general, are you happy with the progress in the team's defense? First half, we were amazing on defense. Amazing. We executed the game plan almost close to perfection with all the players on the court. Second half, as I said before, we drop a little bit. Focus, concentration, sharpness, physicality. They raised the level and we struggled a little bit more. But overall, we played a good defensive game. You already talked about Matt Mitchell, that you're happy for his good play today. He already showed today a lot of emotions after his few buckets, cheer to the fans. How much did he need this type of game in his early career here in EuroLeague? EuroLeague is extremely demanding. Very few rookies have the opportunity to play big minutes and have a big role. And here in Zalgiris, we have to do it and we want to do it. So he struggled the first games. He was a little bit like Sirvis. It's highly expected. I didn't expect anything. Then every player just needs a good game. And when he was good in Milano, and now he's building his season. Coach, talking about EuroLeague, Žalgiris is having second best. I don't want to talk about that. I don't know anything about the ranking. I don't know. I know that I won the game, and I have a tough game on Sunday and a double week. So you do your thing, but it's very early and don't have anything to say about that. Coach, you also mentioned that you want to play through a little bit Lukas Lakavich's Brady Manek. What sort of a plan do you have to revive them again and be in the rhythm in this part of the season? They just need a good game. Same old story. The player just need to feel good. So I had to create the opportunity for that. So, Coach, you also mentioned yesterday about talking about the new player. How is the search going on? And what did they do? You know how many people there is there that you can ask in the other room? I'm the coach. Yeah. I will handle my personnel in order to
fill the gap that we're having, and that's it. When we will have to announce a player, we'll do it. Okay, thank you, folks. Tu čia iš naujo gimei, ar iš Ispanijos, ką išmokai, atsivežiai dabar po Lietkabelio su Žalgiriu, rodai viską? Ne, viskas buvo, tiesiog dabar geroj formai reikia palaikyti, reikia judėti toliau ir nesustoti. Kaip tas žaidėjo duonelė, gera, bloga? Be abejo gera, be abejo. Geriau patinka, ne atakuoti? Nesakau, kad patinka ar nepatinka, bet jeigu reikia, darysiu taip, kaip treneris prašo, žaisi žaidėjų, reikia darysi gynėjų, tai viskas yra gerai. Vladas Gerastas sakė, kad pergalė buvo dėl to, kad jūs pirmusis kėlinės puikiai gynėtės, iš tikrųjų? Be abejo, pasidarėm pranašumą, šiek tiek atsirišo rankas visiems, lengviau pradėjom žaisti, trečiajame kėlinyje šiek tiek prisivijom mus, bet kaip ir sakau, viskas prasidėjo pirmam, antram kėlinyje, gera gynyba, fiziškumas, galbūt išvarginom daugiau nei tikėjosi jie, taip ir nulaužėm. Bet daug nereikia, kad tie 22 taškai būtų atkovoti varžovų čia Žalgirio arenoje. Be abejo, 20 taškų nieko nereiškia tokiam lygyje, visos komandos yra pajėgios sugrįžti iš tokių, taip pat ir mes sugrįžom iš dar daugiau, tai reikia išlikti susikoncentravus 40 minučių. Rokas Jakubaitis nežaidė, bet žais turbūt Giedraitis, žais ir Motiejūnas, laukia dvejos. Bus sunkiau, lengviau? Sunku pasakyti, Maccabi dabar turėjo traumelių, buvo daug žaidėjų, bet visos komandos yra skirtingos, ruošimės ir žiūrėsime. Dabar sunku pasakyti, kada bus sunkiau, kada bus lengviau. Man ačiū, viskas. Kas būtent trečiajam kėlinyje, jeigu galit, nutiko, kad tarsi sustojo tas pats puolimas? Nežinau, prie plus 20 irgi yra sunku žaisti, nes komanda kaip ir šiek tiek galbūt atsipalaiduoja, o tik atsipalaiduoja Eurolygoje, iškart kita komanda pajunta tai ir iškart pradeda dar kelti savo energiją ir tai ir buvo trečiajame kėlinyje. Dovydai, po pirmųjų turų buvo akcentuota ta būtent pradžia, kad ji nėra tokia galinga, kokios norėtųsi. Kas šiandien buvo kitaip ir ką pavyko pirmiausiai padaryti, kas buvo akcentuota labiausiai? Nežinau, galbūt išėjom su dar didesnė energija, galbūt jie šiek tiek taip nesitikėjo, kad išeisim, pataikėm pirmus metimus, pajutom tą emociją, fanai labai padėjo, tai manau viskas susidėjo ir turėtume taip išėti kiekvienos rungtynėse. Jo, va tai, kad buvo dvigubą savaitę, dabar šiek tiek mažiau tų rungtynių, po to vėl laukia dvigubą savaitę, tas intensyvumas, kiek atsiliepia fiziškumui, ranka šaudai, galbūt čia kaip procedūra, bet vis tiek. Be abejo sunku, reikia pailsėti tiek psichologiškai, tiek fiziškai, bet treneriai dirba ties tuom, laisvu metu irgi stengiuosi pailsėti, labai daug nieko neveikti, kiek įmanoma, bet kaip ir sakau, tvarkarštis intensyvus, reikia ruoštis, reikia dirbti, pailsėsim po sezono. Trinkieri po išvykos į Italiją kalbėjo, kad būtent Dovydui turi specialią misiją klube. Koks galbūt yra tavo ryšys su treneriu, kaip bendraujate ir ką jis akcentuoja būtent tau? Be abejo, daug kalbam prieš treniruotę, po treniruotės, kaip ką galbūt galim pasižiūrėti gynyboje, puolime, kaip man atrodo, kas geriau daryti, ką aš klausiu, kaip atrodo, kas jam geriau daryti, tai ryšys labai geras ir atviras ir tikiuosi jį palaikysim ir padės man toliau tobulėti. Dabar to dėmesio susilaukia turbūt daugiausiai per visą karjerą, puikia sportinė forma. Kaip pavyksta susitvarkyti su tuo, ar kreipyti dėmesį, ar neslėgia šiek tiek labiau pečių negu, sakykime, prieš sezoną? Socialinius tinklus šiek tiek mažiau žiūriu, jau, sakant, išmokęs tą pamoką, aš anksčiau šiek tiek esu, tai stengiuosi neskaityti nei komentarų, nei straipsnių, tai šiek tiek atsiriboju, be abejo, draugai, kiti žmonės atsiunčia straipsnį, nuotrauką, dar kažką, be abejo, nėra lengva, bet tokia ta krepšininko duona, kaip sakant, ir kažkaip reikia atsiriboti nuo to. Sirgaliai šiandien vėl buvo nuostabus antrosios Eurolygos rungtynės namuose, kokia vėlgi galėtų būti žinutė jiems, nes kiekvieną kartą atrodo tas triukšmas vis didesnis ir sirgaliai dėl viso
eina iš proto. Aš manau, kad yra viskas paprasta. Kuo jie garsiau palaikys mus, tuo mes bandysim išėti dar didesnį energiją. Tas jų palaikymas mus tik tais, kaip sakant, pušins į priekį ir bus, manau, geresni rezultatai. Kalbant apie tą žaidėjo rolę, gal pereini tą žaidėjo vaidmenį, turi galbūt kokį žaidėją, kurio, nežinau, galėtum save palyginti, kurį galbūt kažkiek lygiuojasi, iš kurio daugiausiai mokaisi? Nežinau, žaidėjų kažkaip irgi nežiūrėjau, šiaip niekada neturėjau tokio kaip ir idealo gal visiškai, bet, sakau, stengiuosi būti savimi ir tiek. Nelabai turbūt žmonėm, žmonėm nelabai gal gražus krepšinis buvo, bet Žalgiris laimėjo, tai Lietuva patenkinta, mes aišku, ko tikėtis, kai realiai su gynėjais, bet labai išretintas sudėtis, tai sunku ir čia, kaip pasakyti, ir daug kartų nesportuojam, nes čia yra dalykų viduj, bet jo, sunkios rungtynės, ypač žiūrėti, ant šoninės linijos buvo labai sunku ir, nežinau, greičiau grįžti, ir norisi aikštę. Nesukėlė dviejų jausmų šitos rungtynės? Iš vienos pusės Maccabi pralaimėjo, bet tavo mylima komanda Žalgiris laimėjo. Šiaip jo, kažkaip labai neliūdėjau, gera atmosfera, Žalgirio arenai patinka, gražus, kaip pasakyti, spektaklis, kaip visą laiką Žalgirio arenai, tai yra to, sveiki, yra tas toksai biškį, kaip pasakyti, geri prisiminimai užplūsta ir jo, bet smagu. Žaidėjai sirgaliai skandavo rokas, mūsų rokas, kokia tavo reakcija? Nustebino, labai nustebino, labai jam ačiū, daug man reiškia šitas ir tikrai pagarba jiem ir jo, labai nustebino, tai ačiū didelis jiem. Kokia situacija su reabilitacijos procesu? Ar lenkita jį visą, kada galima tikėtis sugrįžimo? Jo, nes mačiau 2 valandas prieš dirbai su treneriu ir metimukai, viskas eina. Manau, dabar šeštadienį žaisim vietinę lygą, tai jau ten bandysimės, nes noris pabandyti vietinį lygoj prieš Eurolygą. Žinom, kad Fenerbahčė laukia rimtas varžovas, kur labai gerai išskautina visus. Tai jo, reikia būti pasiruošusiam, tai galvoju, pasibandysiu šeštadienį. Gerai jaučiuosi, bet varžybose kitas ritmas, tai matysim. Rokai, dar prieš sezono interviu sakei, kad tau numatytas startinio žaidėjo vaidmuo pirmose 2 rungtynėse kilai nuo suolo, kaip galėtum tai paaiškinti? Aš faktas, kad buvo, kaip pasakyti, galvojau gal kitaip, vienaip, kitaip, nesupratau gal. Bet kaip sakei, pirmos 2 rungtynės, čia kaip treneris irgi mėgsta tas rotacijas keisti sezono metu, tai nežinau, pernelyg nepergyvenu, nes žinom, kad tik dar spalis. Tai reikia čia dėl to pergyventi, nemanau. Ir dabar, kai tokia situacija, faktas. Nesmagu ir man trauma, dabar ir daug gynėjų iškrito ir dabar vėl gausiu daug minučių ir, kaip sakyti, reikia išnaudoti jas. Gerai. Kaip tau pačiam sekasi adaptuotis Maccabi klube, žinant visą šitą situaciją su karo konfliktu, su likimu Belgrade? Kaip tai tave veikia, kaip krepšininką ir kiek sudėtinga ta situacija yra? Nėra labai jinai tokia sudėtinga, manau, kaip nupiešia. Bet jo, yra tas toksai, kad nesmagu gal. Bet man asmeniškai nėra labai, kažkaip nekelia kažkokių labai jausmų, nes ten ta situacija tokia nėra, kaip sakiau, nėra kaip tokia bloga, kaip nupiešia žiniasklaidai. Bet jo, biški nesmagu, bet sakau, aš atvykau žaisti krepšinio ir tokia situacija. Vakar labai vėlai atvykote į Kauną, iš karto treniruotę. Būna dažnai tokių pašalinių trikdžių Maccabiui? Kaip su to tvarkas žaidėjai, kada nueina miegoti? Būna, ypač šį sezoną, manau, su Maccabi čia yra tas dalykas, kad labai daug trikdžių ir turim, kaip sakyti, kaip treneris sako, pasiteisinimų neieškoti, nes jų galim labai daug rasti su šitą visą situaciją.
nėra palanku, bet visi žinojom, į kokią situaciją ateinam. Tai kaip ir psichologiškai visi stiprus. Aišku, sezono pradžia, tikėkime, kad bus tik trikdžių mažiau ir mažiau. Rokai, praeitą kartą nevykai į Izraelį, šį kartą vyksi, kodėl pakeitė savo... Nes vietinės lygos neatšaukė rungtynių, tai kaip pasakyti, aš esu darbuotojas ir kontrakto sąlygas reikia vykdyti. Ir aš nežinau, jeigu klubas užtikrina saugumą, tai vykstu, nes, kaip pasakyti, man ir pačiam gerai tai tas rungtynės sužaisti. Tai ir galvoju, kad normali situacija, jeigu nesustabdyta lyga. Žalgiris išgyvena antrą geriausią startą Eurolygos klubo istorijoje Eurolygoje. Kaip to pačiam atrodo šitą komandą? Žaidimas pats. Kaip pasakyti, po rungtynių Milane tikrai visiems paliko didžiulį įspūdį. Labai gerai žaidžia, manau, labai tokį charakterį turi. Palei sudėti tikrai kovingi vyrai, treneris išreikalauja. Jo, smagu juos žiūrėti, smagu kaip vėl Žalgirio fanai džiaugiasi. Ir ypač džiugu už Dovį Giedraitį. Nežinau, jis visą laiką būdavo vienas geriausių mūsų kartos žaidėjų. Aš jau senai žinau, jis nusipelno, kaip pasakyti, šlovės gal Eurolygoje. Ir tų traumų visokių turėjo ir viską, ir labai artimi esam draugai ir tikrai dėl jo džiugu ir manau, kad jeigu taip ir toliau, pamatysim Eurolygos grandasį. Ko labiausiai stebina Žalgiris? Kovingumu. Nežinau, net nestebino, bet kaip pasakyti, jų dydis, jų gynyba, kaip yra išreikalauta iš žaidėjų, kaip tvarkingai žaidžia. Tai sakau, gal net nenustebino, bet tas toksai stabilus, nėra, kad labai stabilu, bet labai užtikrintas tas krepšinis ir tas labai patinka. Rinktinės trenerių tapo Rimas Kurtinaitis, jam Dirnaitis, Talkins Tomas Pačiasas, Mantas Šernius, kaip vertini šitą sudėtį ir jeigu tave kvies, ar važiuosi į rinktinę? Aš ne pelangą apie... Ne, tai labai įdomu, nes netekę dirbti nei su Kurtinaičiu, nei su Pačiasu. Su Šerniu U16 tekę dirbti ir dubleriuose, kai treniravo. Tai nežinau, pokyčiai, įdomu, laukiu į rinktinę, tikrai vyksiu. Ir nėra jokių abejonių ir manau, kad bus įdomu su tokiu kolektyvu nauji vėjai. Matysim, dabar tas toks atkarpa rinktinių labai smagu. Tai norisi, kaip sakant, vilti vėl į lietuvių akis įžiebti. Tai bus įdomu su nauja trenerių sudėtimi ir laukiu pradėti. Rokai, Tarnas Vosas netikėtai paliko Žalgirį. Ar buvo kontaktas į Žalgirio? Galbūt tave nori susigrąžinti? Biški jo, buvo, kažkiek pakalbėjom per agentą čia labiau. Nes buvo labiau gal tas, kad nes Lloydas paliko komandą. Tai buvo tas gal, ir aš neplanuoju, bet pas mane šeimos nėra, vaikų nėra, o pas Lloydą kitokia situacija biški. Šeima aukščiau krepšinio padėjo ir aš gerbiu šitą sprendimą. O man, nežinau, aš pavojaus nejaučiu, man viskas čia gerai, tai kažkaip ir daugiau ir neišsiplėtojom. Pasvarstymų nebuvo, kad galbūt grįžti į Kauną? Kaip pasakyti, jeigu kažkas dar nutiktų labai blogo, tada bus matyti, bet dabar, nežinau, viskas kaip ir ramu, tai lieku. Ar ir taip jautėsi lengvai, ar visgi ne? Nežinau, kai pradedi tokią gerą pradžią, žinoma, kažkiek lengviau negu kai žaidėjai reikia grįžti iš daugiau negu 20, tai tikrai lengviau, ypač žaidžiant namuose. Manau, vienu momentu užmigom tiek ir mes, tiek ir salė šiek tiek prisnūdo, per daug pasijautė patogiai, greičiausiai pasidarė neįdomu kažkiek, bet
kadangi patys sudalyvavom prieš savaitę tokiam istoriniam sugrįžime, tai nesinorėjo būti anoje pusėje ir tikrai nebuvo lengva, ypač antroje pusėje. Momentumą visai praradom, pradėjom laikyti ilgai kamuolį, kažkiek saugot rezultatą, kas nėra gerai. Ir tada varžovas pradėjo jaustis patogiau, bet galų gale pavyko vis tik išlaikyti pranašumą, keli metimai, rokatus pražangos galų gale ir šiek tiek pavyko nuimti tą nervingumą, nes gale galėjo būti visaip. Tai buvo ta mintis, kad jeigu jūs sugrįžote iš 27, tai jie gali sugrįžti iš 25? Tai dabar paskutiniu metu tai tos mintis visada yra. Kadangi pats patyrei tai, žinai, tai nesinori, sakau, kad tai būtų ir tau pačiam, bet, sakykime, ne tokios buvo rungtynės kaip Milane, šiek tiek kitai buvo varžovas su savom problemom, buvo maža rotacija, sakykime, anksti iškrito Di Bartolomeo, kuris paliko aikštelį dėl pražangų. Tai reikėjo tik nesižiūrėti, nesidaryti varžovų problemas, o tiesiog koncentruotis į save, nes, kaip ir sakiau, kad Eurolygoje niekada nebūna lengvų pergalių, net ir jeigu varžovas turi problemų ar pats kažkaip gerai žaidži, tai visada reikia tas pergalės pasimti. Ar buvo baimės, kai sakai, kad visi per daug gerai pasijautė arena ir turbūt ir patys jau pradėti saugoti tą pranašumą? Tai sakau, visada yra tasai, kai tu pradedi saugoti pranašumą, kažkiek jau leidi pasijausti varžovui geriau, tai momentais trūko greitesnio, agresyvesnio žaidimo, kažkaip perlaikėm kamuolį, trūko įsiveržimų, nusimetimų, tikrai tas jautėsi labai, aišku, Macabis leisdavo aukštą sudėtį, šiek tiek rizikuodavo tos metimus po driblingo ir tas jiems, manau, pasiteisino, bet iš kitos pusės mūsų pačių gynyba šiandien tikrai gera, eilinį kartą Eurolygoje, prie tokios talentingos komandos tikrai neblogai, manau, susitvarkė. Čia pergalė iš eilės, ar gali būti geresnis startas? Gali 4 būti. Edgar, kalbant apie rungtynes, 8 žalgiriečiai pelnė 6 ir daugiau taškų. Ką tai pasako apie bendrą Žalgirio komandą šiame sezone? Tai čia vienos rungtynės, kad taip atsitiko, tai suprantat, viena rungtynės, vienas kažkas patrauks, kitas bus rungtynių ir kažkiek visi, tai ar tai stebina, nemanau, jau tokių rungtynių daug tikrai turėjom ir galima vadinti stiprybę greičiausiai, kad įvyksta taip, bet sakau, bus dienų, kai ir lyderiai turės nešti toliau tą sakykime, vežimą, stumti į priekį. Startas 4-1 turbūt būtume dėmę prieš sezono pradžią, jeigu būtų tai pasiūlę su to tvarkaraščiu, kad turėjo. Taip sunku pasakyti dabar, žinot, kai tiek daug tokių rungtynių, kur velniškai daug emocijų, daug smulkių detalių, ypač savaitė Italijoje, kur ten bet kas galėjo įvykti, tai taip, aišku, kad kai laimė išvyko į 2 išėlės rungtynės, pasijaučia kitas spaudimas, kad žaidži namuose ir reikia vėl laimėti, nes jau dabar kaip ir turi žaisti gerai namuose, nes jeigu jau išvyko laimėti ir namuose, tai žinoma, kad greičiausiai dauguma tiek sirgalių, tiek mūsų būtume ėmę tokį rezultatą. Šiandien pakankamai neblogą mačą. Sybet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik